Over the years, in our Asia-Pacific region, many different types of Kaizen activities in dealer operations have been implemented to aim enhanced ES, CS, and DS. This video is created to help you understand some key drivers for successful Kaizen activities. And moreover, you'll have better ideas of what benefits you will gain. But we often saw dealers experiencing many difficulties and challenges in their Kaizen activities. One example is that even after Kaizen activities, customers still experience congested service reception in the morning. Another example is that after a while, operations begin to deteriorate and Kaizen activities stop being cultivated. In ideal state, dealers have their own Kaizen culture where each dealer self-reliantly improves their daily operations. This ensures continuous improvements through sustainment and cultivation. Let's look at why once improved operations are deteriorated and Kaizen activities are not cultivated. There are a few main factors to be highlighted here. The first is due to the lack of dealer staff understanding of Kaizen activity itself. Dealer staff may not be motivated for Kaizen activities, so they are not willing to understand the purpose of the activities. Furthermore, in some cases, they don't feel rewarded, meaning their motivation in Kaizen activities will be taken away. The second factor is due to internal changes. By internal changes, we mean changes to company personnel. This means that there are people who do not know how to follow SOPs or implement Kaizen. In other words, operations cannot be sustained and Kaizen activities will stop being cultivated. The third factor is changes to the external environment. If we are to maintain good operations and cultivate Kaizen activities, we must respond swiftly and appropriately to these two kinds of changes. An increase in the number of customers or in customer expectations means that conventional operations will not achieve the desired effect. In order to establish Kaizen culture, we need a systematic framework. Toyota has found 3 measures particularly effective in ensuring operations are sustained and cultivated. 1. Hoshin Kanri. 2. Small group activities. 3. Level-specific training. Implementation of these measures have been seen not only in Japan, but also in many various countries, like India, Indonesia, Thailand, Italy, Brazil, and Australia. Now, let's look at each of the measures in more details. The first is Hoshin Kanri. Dealer top management must set clear policies and goals, based on which each department should define their own targets and measures. To ensure targets are achieved, the progress of department activities must be confirmed periodically, not only the final results examined. This will maintain staff motivation and raise the overall level of the dealer. Still, many of you may be wondering, what is Hoshin Kanri? Well, let's see if your fellow Toyota dealer has something to say. ชินผลิตนะคะก็คือการบริหารนโยบายของบริษัทนะคะซึ่งเราจะมีการวางแผนนะคะกำหนดทิศทางในการดำเนินการค่ะแล้วก็กำหนดเป้าหมายและวิธีการเราจะทำอย่างไรให้ถึงเป้าหมายค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็คือทางผู้บริหารเองต้องมีการประกาศนโยบายอย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่ให้ผู้บริหารระดับสูงเองทำการวางแผนและกำหนดการเพื่อจะนำสู่เป้าหมายของเราส่วนแผนกผู้จัดการฝ่ายแผนกนะคะหรือฝ่ายปฏิบัติการของพนักงานก็จะร่วมในการที่จะทำอย่างไรเพื่อจะไปถึงเป้าหมายค่ะและส่วนกลุ่มปฏิบัติการของเราเองก็ต้องดำเนินการเพื่อทำ small group activity เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของที่เราวางไว้ของนโยบายของบริษัทค่ะ My experience, this is a very efficient dealer management tool. Our task was simplified into making an annual portion, share it with the team, and invite for the SGA or SGA teams from the respective teams. And it was very simple to handle. So the role changed from handling the number of tasks to giving some directions to all the teams as and when there is a review meeting.
The second measure is small group activities. In small group activities, the know-how and experience of all staff members is combined to create measures that will achieve top management's and departmental policies and goals. Well, let's see if your fellow Toyota dealer has something to say about small group activities. Hosin bisa berjalan dengan baik tentunya ditopang oleh aktivitas SGA yang berjalan dengan efektif. Di mana aktivitas SGA adalah bagaimana mereka bisa memonitoring ya target-target KPI yang sudah disepakati melalui papan-papan visual yang sudah kita miliki. Jadi dengan visualisasi pencapaian KPI untuk aktivitas SGA itu, disitulah kita bisa melihat apakah SGA itu berjalan dengan baik, pencapaian daripada target Hosin kita itu udah tercapai atau tidak. Dan semangat Kaizen atau semangat SGA adalah bagaimana memastikan pencapaian target kita itu sudah terpenuhi. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa melihat bahwa aktivitas SGA ini sudah berjalan sesuai dengan schedule yang ada dan termonitoring dengan baik, dan yang paling penting adalah sistem motivasi atau reward yang bisa kita jalankan sehingga aktivitas SGA ini bisa berjalan dengan efektif. Kenapa? Dengan sistem reward yang ada, terpacu semangat tim. Yang kita miliki di BSD adalah kita temukan atau kita lakukan reward untuk menemukan Kaizen terbaik. Jadi kita bisa pilih dari sekian banyak manpower kita siapa yang berkontribusi di Kaizen itu dengan terbaik. Dan ini kita berikan reward setiap bulan. Dan bukan hanya itu saja. Dari kelompok SGA yang kita miliki, kita adakan kontes. Sehingga kita temukan SGA yang terbaik setiap bulannya. Jadi sistem reward yang sudah kita ciptakan inilah yang bisa memastikan aktivitas SGA berjalan dengan baik. Dan tentunya pencapaian daripada Hosin itu bisa tercapai dengan baik dan efektif. The third measure is level-specific training. Regardless of whether they are managers or regular staff, all staff must receive training on the necessary knowledge and standard procedures to perform their jobs. A system for ensuring SOPs are commonly followed and also improved through PDCA Circle, even if personnel changes due to relocation or resignation. Periodic refresher training should be provided to all levels of personnel on an ongoing basis. Well, let's see how your fellow dealer member experienced difficulties in implementing SGA while enjoying its benefits. ถ้าบอกถึงเรื่องของความยากในการทำ SGA นะครับในเบื้องต้นเราจะบอกว่าการทำ SGA หรือว่าใช้ TMAP ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแต่หลังจากที่เราได้เข้ามาเรียนรู้ในระบบการใช้ระบบของ SGA หรือว่า Small Group Activity เข้ามาดำเนินการตรงนี้เราจะพบว่าการเข้าถึงปัญหาเนี่ยไม่ยากเพราะว่าหลายๆหน่วยงานได้มีการระดมสมองหรือใช้แนวคิดเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาจึงทำให้ผมคิดว่า It's like it's led by the people. So and they are doing their job, and with that they are doing some Kaizen activities, some improvements, and they are focusing on targets. So to bring them together, because it is like they are all doing in the interdepartmental, like different departments getting into, and the time where like all the people get in, there will be some difficulties. Now, let's see how dealer management and staff members see these activities. ครับผมมองประโยชน์ออกเป็น3ส่วนนะครับในส่วนแรกก็คือตัวพนักงานเองพนักงานจะได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็ความรู้ความสามารถของตัวเองครับในส่วนที่2ในส่วนของบริษัทจะได้ความร่วมมือในการทำงานการประสานงานในแต่ละแผนกในแต่ละส่วนแล้วก็ในแต่ละสาขานะครับแล้วก็ในส่วนที่3ส่วนที่สำคัญสุดก็คือลูกค้าจะได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้นได้คุณภาพงานที่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด SGA is a small group activity where the members from different departments are gathered under a single roof and discuss about a common problem and come up with a solution. SGA benefits in bringing the problem awareness across the membership in the dealership, and it improves the teamwork in the dealership. SGA helps to achieve the dealer goal. I can explain this with an example where the no-show rate of our dealership it was 34%, and
due to this SGA, means we have done a SGA, and by that SGA, the no-show rate from 34%, it got reduced to 9.8%. So where the number of vehicles received in the dealership was also increased and the productivity of the dealership was increased. Well, now you know how Hoshan Kanri, SGA, level-specific training can be effective and beneficial for achieving goals. Of course, you will face some difficulties, but we will help you implement these activities and achieve the best dealer in town.